Il Sont Humains Évolution Humaine ARRêTÉ pas ralenti. Pa. Progressivent declining. Already pendant. 6 million DNAs. 6 million DNAs. Nos encadres. Ave change sans relake. Tos les 500 000. Ans quelque. Chose d fondamental basculate. La taille du cerveau. Augmentait. Les proportions corporelles se transformaient. De nouvelles espèces émergeaient des angines comme des poupées, russes se déployant. À travers le temps profond. Australopithecus devenait Homo habilis. Habilis devenait erectus. Erectus devenait heidelbergensis. Le moteur évolutif, coitourné, dépia, notre, séparation, d'avec, les chimpanzés, était, en mouvement, constant. Constamment en train de raffiner, constamment en train d'experimenter de nouvelles configurations dios. De cerveau, et, d, com, portement, dot, et, puis. Il s'est simplement arrête les archives fauchels. Nous montrant une transformation. Rapide jusqu'à l'apparition des humains anatomiquement modernes en Afrique de l'Est. Les crânes devenant plus ronds. Les visages moins, salants. Les arcades, sourcilières, rétrécissant. Les cerveaux asylogissant. Jusqu'à l'heure, taille maximale, decoder cents, centimeters cubes. L'évolution facette des airs supplémentaires. Poussant vers quelque chose. Et quand est arrivé. Quand Homo sapiens anatomiquement, moderne finalement, emerge environ du cent mille, ans les changements en cesse. La marche implacable quivet de fina toute notre ligni, c'est, miser pas, voici si qui devrat te terrifier. Ton génome le tien? El Adon, in rule dans chaque, cellules de ton corps, inci, moment mimest, virtuellement, identique? A celui des humains, qui vivient du cent mille ans. Huitmel. Génération se sont écoulées depuis. 8 000 opportunités pour l'évolution de faire son gouvernement. Et presque, rien n'a change. Reflecus, an instant. Les chens on évolué laupsen 15 000 ans. 15 000. Nous pouvons observer les races canines diverger en temps réel. De nouveaux traits emergent en quelques décennies depression selective. Les baleines dévolues, de petits mammifères terrestres and gents, oceanics and dicks, millions, dianas, spectaculaires, mais au moins. Logic compte tenu du délai. Mais les humains anatomiquement modernes? Figes dans l'amber évolutif pendant du cent millénaires. Pendant que le monde se transforme author du, les scientifiques n'y peuvent pas expliquer cela. Oh. Elles ont des theories, nous explorons, ces theories mais aucun consensus. Aucune réponsibilité. Aucune explication. Quiz. Satisface chaque élément de preuve. C'est l'un des mystères les plus profonds des origines humaines. Et la plupart des gens en ont jamais entendu parler. Le Dr. Alan Templeton, biologiste évolutionniste à l'Université de Washington, a publié une étude marquante dans la revue Génétique en 2002. Ses conclusions basées sur l'analyse de la variation génétique à travers les populations humaines mondiales, tate brutal. Les humains anatomiquement modernes écrivaient, ils montrent, une stase évolutive, sans précédent. Sans précédent. Dans toute l'histoire de la vie sur Terre. Si est arrive aux humains, apers du cent. Millen semble, unique consider les mathematics, de l'évolution, un instant. Le taxe de mutation chez les humains est environ. Un virgule. Du fois dix puissance, moins 8. Par pair, de bases par génération.
C'est la vitas at laquelle les era aliotas de calpi se producent. Lorsque l'adin se replec. Ce tox est constant depuis des millions. Il n'a pas change il yadu cent mille ans. Les mutations ont continue à se produire. S accumulant generation, APR's generation, créant, de la variation, pourquoi, selection, naturel, pores, travailer, le matériau brute, le changement, génétique. Alia changement, genea toi, a continual, a fluer, exactement, o meme, rhythm quoperaven. Mais d'une, monière, una autre. Ces mutations ni se traduisent plus in changement physique. La pression de sélection, qui avait, filter les variations. Poussant, les traits beneficia, la fixation, eliminate les nuisables, cette pression c'est mystérieusement, affaibli. C'est comme si elle, évolution elle-même, avait, reconnu, les humains, avait atteint, une sort de point finalité, decide d'ordre de nous. SCULPTER. Les preuves de cet, sont augmentés. Unifois Q to says, qua churcher. Les cranes Homo, I Homo too. Decaverts par, el equipped Richard, liquidons la. Formation de Kibishen, Ethiopienne, 1960. Datant, deal ya, sent Cottervinkangs Millans. Quand les anthropologues ont measure, sees cranes. Capacit cranian. Angles de projection, faciale, apasser, DL arcade, sourcilière. Structure mandibular. Les mesures tombant carrément, dans la fourchette de variation humaine moderne. Tu pourrais prendre, un de ces cranes, la blanche. Le placer dans une file avec des cranes, humains contemporains, et les anthropologues médicologo, orient du mal. Un identifier lesquels, a 200 000, ans le même schema, se repart à travers les archives faucis. Les cranes de Herdo d'Ethiopie, dates, DLYA 160 000 ZT publis. Dans Nature par, le Dr. Tim White, N2, 1003. Montrant des caractéristiques, modernes identiques, les cranes de Jebel Erhod du Maroc. Dates DLYA 2OA, St. Kangs Mill, Ans dans LA2, du Dr. Jean Jacques, Hublin de du Mill, Dixept, Complequent. La chronologie en poussant, la modernite anatomique encore plus loin. Mais usa montrant toujours le même schema, fondamental. Unifois l'anatomie humaine, moderna Peru, la persisti, in Changi, compare thella, a nose, plus proches parents vivants. Les chimpanzés montrant plus de variation génétique au sein de leur espèce inan existe parmi les huit. Milliards d'humains vivants aujourd'hui. Les the lati impregner, il y a plus de différences génétiques entre des chimpanzés vivants. Dans différentes parties d'Afrique, qu'entre un Norvégien, et un guerrier, Maasai, en Japan, et in Brazilian, un Inuit, et in Aborigine, Australian. El humanite est extraordinairement uniforme génétiquement. Nous sommes tous des parents, recents tous portons des genomes, presque identiques. Tous produisent des forces qui ont crce gel évolutif, mais voici, ce qui rend, ce mystère, ce captivant, ce urgent à comprendre. L'évolution ni s'arrête pas simplement. Ce n'est pas comme qu'aq fonction, la sélection naturelle. Mutation, aléatoire, plus pression environmental plus temps égal. Changements est, le principe, le plus fondamental en biologie. Pour que le changement s'arrête, l'un de ces trois composants doit être, suprême ou dramatiquement alter. Le temps. Nous en avions. Beaucoup.
cent mille ans est, une, eternite, en termes, evolutifs, la mutation. Toujours en cours o, talks normal. C e qui signify q. Quelque chose a change dans la pression environmental. Quelque chose dans la façon dont les humains vivent, survivent. Se reproduisant, a fondamentalement alter, le g evolutif. Pendant 6 millions d'années, la nature avait sculpt nos ancêtres, à travers la survie du plus apt. So, avec des cerveaux légèrement plus grands survivants et se reproduisant avec plus de succès. So qui pouvaient marcher d'abord plus efficacement, couvrant plus de territoire. So qui pouvaient utiliser des hôtels, surpassant, so qui ne le pouvaient, pied d'et, puis, d'une manière ou de autre. Ce processus de sculpture, c'est affaibli au point où, la forme physique, a cesse de changer. Comme si les humains avaient découvert une façon de survivre qui ne dépendait plus de voir les bons traits physiques. Comme si nous avions trouvé un recours author, d'l evolution elmi, que s'est-il passé y a 200 mille ans. Ce qui a changé dans l'existence, humain qui a soudainement, supprime la pression évolutive, qui avait toujours été là. Pourquoi le moteur implacable de la sélection naturelle, qui avait raffiné nos ancêtres, depuis le début de la vie elle-même, c'est-il soudainement, mis au point mort quand il s'agissait d'Homo sapiens. Les réponses que nous avons trouvées jusqu'à présent sont incomplètes, contradictoires, insatisfaisantes, mais le voyage vers la compréhension de ci Misdarivel quelque chose de profond, sur ceq signifiator humain, sur comment nous sommes divinus. Les étranges creatures que nous sommes physiquement, in changes pendant 200 millénaires. Portant capables de transformer la planète entière. Anatomiquement primitifs, selon les standards DCQL evolution, aurait pu faire de nous. Portant comportementalement différents de toute espèce ayant jamais exist pendant 6 millions d'années. Les encadres humains ont évolué sans relake. Les cerveaux se sont agrandis. Les corps ont changé. De nouvelles espèces ont émergé. Puis, il y a 200 mille ans. Les humains anatomiquement modernes sont apparus en Afrique de l'Est et l'évolution s'est mise sur. Pause comme ciel. Avait attendu que nous. Arrivions comme si attendre la modernité anatomique. Te la ligne d'arrivée comme. Si des forces au-delà de notre comprehension actuelle, av. Decide QL evolution humaine, au sens traditionnel. Tate, complete l'histoire du pourquoi commence non pas avec si quissus de rate. Mais avec si quissus tate passe pendant 6 millions d'années, auparavant, avec la transformation implacable. Quoi rendu? L'arrêt si. Impossiblement. Étrange. Avec la comprehension à quel point le changement évolutif avait toujours étude dramatique, continue, fondamental, jusqu'à ce qu'il n'y la soit plus. Pour comprendre pourquoi l'arrêt de l'évolution est si étrange, tu dois voir si qui est venu avant. 6 millions d'années de transformation si continue, si implacable. Que la pause ressemble à regarder une cascade soudainement se figure. Me-shoot.re tons. Loin, en arrière, il y a 6 millions d'années. Nos encadres étaient at peine distinguables. Des chimpanzés. De petits singes arboricluses, vivant dans les forêts d'Afrique de l'Est. Si tu pouvais les voir, tu n'y penserais pas la va-de-vite, devenir
Humaine, un jour. Depensere cest un singe. Mais quelque, chose changeait dacia, il y a cotter, millions, DNAs, Ardipithecus, Remedis, Marchate, Debaut. Papape même passant, encore beaucoup de temps dans, les arbres mais suffisamment debaut pour qu'elle compte. Elle equipped du Dr. Tim White de l'UC Berkeley a publié. Elle analyse complete d'Ardipithecus dans Science en 2009. Ces creatures mesurant environ 120 centimeters. Patient environ 100 kilograms, et montrant un innovation cruciale. Leur bassin, evate eartha, restructure pour la bipédie. Elle evolution experimentate la marche sur deux jambes. Liberant les mains pour porter, pour utiliser des outils. Pour Gistler. Virgule du millions d'années. Australopithecus affarences L. espèce de Lucy. Tate pleinement engaged dans la vie au sol. Le Dr. Donald Johansen a découvert le squelette de Lucien, Éthiopienne 1974. What est la RVL uncours price entrée du mondes. Tail du cerveau, toujours au niveau des chimpanzés, à 4 cents, à 5 cents, centimeters cubes, mais complètement bipède. Pieds adapts pour marcher, pas pour saisir. Mains libéris de la locomotion, la trajectoire, évolutive, était menton clair. Quels que soient les avantages fournis par la bipédie, malheur visibilit, Odysseus deots, herbs. Voyages long distance plus efficaces. Liberation des mains pour les outels, et les arms les selection naturelle, les amplified generation, apers generation, et le cerveau. Le cerveau communicate son voyage extraordinaire. Il y a du, virgule, cotter, millions d'années, Homo habilis, est apparu. Le nom signifie homme habile. Et là, Dr. Louis Leakey leur a donné, si nom pour une raison. Si, étant les premiers fabricants. Diodals, Q, nous pouvons identifier, définitivement. Des outils, MPA Trouves, aux gorges del Duvet en Tanzanie. Dates del YA du virgule, 6 millions d'années, montrant des schemas, detail del beers. Quelqu'un prenait, une pierre, et la frappe, contre une autre d'une manière, spécifique pour créer des boards tranchants. Cela nécessite de la planification, un raisonnement spatial. Un contrôle moteur, fin d'aditer le cerveau, Yvette Bondia, 660, 100 centimeters, cubes, 50% plus grand quastrolophicasis. In moins d'une million d'années, la sélection naturelle, evate dramatiquement, augmentait la capacité cognitive. Pourquoi? Parce que les outils, signifying l'accès, de nouvelles sources, de nourriture. Viande de carcasses carignées, racines de terres du, solder, noix, cassis. Chaque individu now avec un cerveau légèrement, plus grand. Légèrement meilleur pour comprendre comment utiliser les outils, avec un avantage de survie. Ils mangient mieux, vivient, plus longtemps, AV plus D descendants, generation apers, generation. Les genes pour D plus grand cerveau, c'est rependant. C'est l'évolution fonctionnant, exactement, comme elle le devrait. La pression environmental l'avantage. Fourni par les outils, créant une selection. Pour des traits spécifiques des cerveaux, plus, grands resultant en un changement morphologique. Rapid sur des centaines de milliers. DNAs mais Homo habilis, unactate que le début, yan. Virgule nerf, millions d'ages, Homo erectus, est apparu. Thela. Thela était révolutionnaire. Ce en étant plus des creatures ressemblant at des singes. Elles avaient des proportions corporelles modernes. De longues jambes pour marcher et courir
Des brass plus quartz. Des torses in foam des tonneaux. Lateo du cerveau, avait encore bondi and nerf cent centimeters cubes. Ilus contralayant le feu. Ils construisent des abris. Ils créant des hachés main sophistiques. Quaisant restes pratiquement, in changes pendant, 1 million d'années, la première vraie technologie. Fiable, et standardisé, et ils, sont sortis du fric. Les fauchels d'Homo erectus, apparaissent en Georgie. Dates, deal, y, n, virgule, wet millions, d, anas, Java, dates deal yan, Virgil 5 millions dans. En Chine, a Jokudian, dates deal, ya sept cent millions, uni espas queave gouda confine, en Afrique de l'Est. Pendant toute son existence, a soudainement colonise la moitié de la planète. Cela nécessitate de l'adaptabilité, de la planification, de la coopération. La capacité de survivre dans des environnements complètement nouveaux avec different climates, differentes sources de nourriture, different prédateurs. L'évolution opérate maintenant sur plusieurs fronts simultanément. Taille du cerveau en augmentation. Proportions corporelles in optimisation. Complexité comportemental in croissance. Technology in progression. Port de geographic in expansion. Chaque aspect, DCQ, signifiait être humain, était raffini, par la pression, implacable, de la survie, il, ya, sept cent millions. Homo heidelbergensis, est paru. Lateo du cerveau, avait atteint daus, cents, centimeters cubes, approachant, la capacité, humaine moderne. Ces gens chassient du gros jabouet avec des lances en bois. Les lances des schkeningen de lemon, dades doya, toi, cent millions. Sont des armes des jet parfaitement. Equilibres montrant une comprehension, sophisticated la physique, et des matériaux. Cen, etient plus, des caragnerds. Ils etent des prédateurs. Apex.etses ils, utilisant probablement, un proto-langage. La chasse complexe nécessite de la coordination. Dirger de gros animaux vers des zones de mise à mort, exige un, communication, au-delà de simples grognements, et gestes. L'architecture neuronale, pour le langage, s'assemble piece par piece. Selectionnez parce que les groupes qui PEUVENT communiquer des plans complexes surpassant les groupes. Qui ni le PEUVENT, pa le rythme du changement, était extraordinaire. Tous les 500 millions, lateo du cerveau, augmentait descent, centimeters cubes. La morphologie corporelle change démoniaire, reconnaissable tous les millions, DNAs. De nouvelles espèces émergeantes. Les anciennes et igniantes. El abra, evolute, if des encadres, humains, est tofu, complex. Plein de experiences et dempasses, et de succès inattendus. Entreto Virgil, 5 millions et 1 million DNAs. La frecta lesta subi, plus de 20 cycles, glaciers into glaciers. Temperatures oscillant sauvagement. Ferozes attendant, etc. Contractant. Prairies apparaissant, et disbracent. Neva de lax montant, et descendant. Set instabilite, climatique, était, le coisette, quea forge, l'adaptabilité, humaine. Les espèces qui ne pouvaient pas s'ajuster et ignian. Les espèces qui la pouvaient y la flexibilité comportementale. La capacité cognitive de changer, de strategies, quand les environments changeant. At ces espèces survivant, et devenient nos encadres,
c'est la ligne de base. 6 millions d'années de changement évolutif, continu, measurable, dramatique. To pour a liner les cranes de chaque air et les regarders se transformer comme des images dans un film. La progression est indéniable. Sinja humano, ralenti mais mouvement constant. Chaque génération, légèrement différente de la dernière. Les changements accumulent, créant des espèces, si différentes qu'elles ne pouvaient en se reproduire entre elles. Et puis. Précisément, il y a 200 000 ans. Quand Homo sapiens anatomiquement moderne est apparu. Afrique d'el single quotes est, les, changements se sont rates, la taille, du cerveau, a plafond, a quitters, cents, centimeters cubes. La structure squelettique s'est variée, dans la forme, moderne grosselle. Les transformations qui se produisent en DPE, 6 millions d'années, la moteur, qui, tourne, constamment, depuis, Q, notre lignée s'est séparée des chimpanzés. C'est soudainement, mais au point mort, Q s'est still passe. Les preuves de l'estes évolutives sont pathériques. Elles reposent dans des tiroirs de musée. Part 2 dans le monde. Des cranes. Os. Des fragments d'humains anciens qui racontent une histoire impossible. Les mois, Temenor en Éthiopie. La vallée de la rivière Homo. 1900 Soixante-sept Richard. Leaky fields du légendaire Louis Lequy de Rougiuna expedition à travers la formation de Quibiche. Un gâteau de couches géologiques de sediments. Deposes sur des centaines de milliards d'années. Son équipe church des fauchels, et ce qu'il trouvant, changed tout du cranes. Fragmentaires, oui incomplets, mais suffisants pour reconstruire, suffisants pour mesurer, suffisants pour dater, ad datisen pra de desanis pour se perfectioner. Les estimations initially sant, approximatives, incertaines, mais en 2005. En utilisant, la dotation, argon sur les couches, descenders, volcaniques, Odysseus, et indices, des fauchels. Les scientifiques déterminent l'âge avec, uni précision, chaquante, cent 95. La Dr. Ian McDougall del Université Nas, Université Nassolian, a publi les resultats dans nature. Les chiffres attainent indéniables. Ils, unétant, pas juste vu. Ils étiant, presque el abdelamad, anatomique. Et quand les anthropologues measure les cranes. Capacit crânien. Angles faciaux, épaisseur d'el, arcade sourcilière. Structure de la mature quelque chose d'extraordinaire a emerge. Ces cranes, étant modernes, pa en quelque sorte. Modernes pa, transitionals. Completement, indeniablement. Modernes. La capacit crânien mesurat, 14 centimeters cubes. Le frontis elevate verticalement, au lieu de s'incliner, vers le rear. Comme les hominides antérieurs. Les arcades sourciliers ident reduits aux leggers bosses q les humains modernes ont. Le visage tate plat, ni se progadent, pas vers l'avant. La machoya comportate un menton proéminent to pourrait prendre le crâne homo. Le placer, dans une file, avec des crânes de personnes mortes l'année dernière, et sans le contexte de fossilisation. Tu n'y pourrais pas dire l'équal à 200 000 ans? Si n'est pas, since être possible, l'évolution sur 200, 1000 ans 8, 1000 generations, devrait produire un changement visible. Nous pouvons voir le changement sur des périodes, beaucoup, plus courtes chez d'autres espèces, mais les humains,
RIEN. Les fauchels Homo, anitant pa anomalies. Ils etiant, le début d'un schema, avance, de 40 ans. Les cranes de Herdo, de la région, du Middle Awash in Ethiopie. Découvertes par l'équipe du Dr. Tim White publiées dans Nature en 2003. Dates deal ya 160 000 ans en utilisant des méthodes argon-argoncer, les cendres volcaniques, meme histoire, morphologie crânien moderne, grande boat crânien. Projection faciale radawat. Les cranes on earthel classes calm homo. Sapiens, adultu un, suzes pus, proposi. Mais les differences avec. Les humains, modernes étant trivials. Variation Q to trouver entre différentes populations aujourd'hui. Pas preuve de changement, évolutive, il 60 000 ans. Les humains, ressemblant, dacia, nouves, sauter à nouveau, en avant. Grot de Kafsa en usera. Grot de skull. Fauci's dates d il ya 80 dix. S 120 000 ans. Morphologie moderne. Anatomiquement, indiscernibles, des humains, contemporains. Le schema c'est mancient, partout nous, regardons. Fois l'anatomie humaine moderne apparu. Sa structure squelettique est resti figi. Les archives fauchels que avaient montré un changement continu. Pendant 6 millions DNAs ont soudainement. Montré rien, Stase, stabilite. Un plateau évolutif, qui persiste jusqu'aujourd'hui, mais. Thela deviant plus étrangement mille d'accept. Le Dr. Jean-Jacques Hoblin de l'Institut, Max Planck, a publié des résultats qui entrepoussent la chronologie encore plus loin. Jebel Erhod, au Maroc, 5 cranes, fauchels, et autres, restes. Initialement, dates deal ya 40 000 ans, ce qui lesori rendis. Mais nouvelles, datation par, thermoluminescence, sur des hôtels, en silex, BRLs. Trouves avec les fauchels, ARV, lavarit, toi, cent quinze, 1000 ans, C, était, unibom. Thela signifiet, Q, l'anatomie, humaine, moderne, pourrait, avoir, voulageur, 50 000 ans, plus tit. Q, quiconque, ni la pensit. Et pater, en Afrique, du Nord pledet, queen, Afrique de l'Est. Ow. Les cranes montrant, un melong, interessant. Boats, cranians, alongese, plus arca question. Mais les visages, modernes, plats, retracts, avec la structure humaine moderne caractéristique. CEQ thela ARVL était, crucial. La transition vers la modernite, anatomique, enatate, PA, instantanée. Il une période, entre 3, 150 000, et 200 000, anso les caractéristiques, modernes assemblant. Le visage c'est modernis en premier. La forme du crâne a suivi. Mais fois la configuration moderne, complete apparu il ya, environ 200 000 ans. La cesta changer. La Dr. Chris Stringer, du Muséum d'Histoire, Naturelle de Londres, Pasté de Sanis, a tedious set transition. Sont analyse des mesures crâniennes, de designs de sites à travers, l'Afrique et le Moyen-Orient. Montre quelque, chose de remarquable. La plage de variation, de la morphologie, crânien deal, ya du 100 000, ans tombe entirement, dans la plage de variation humaine moderne. Statistiquement c'est, la même population, supportée par 8 000 générations. Mais morphologiquement, identique. Les preuves génétiques confirment, CEQ montrant, les fauchels. La Dr. Sarah Tishkoff DLU Université de Pennsylvanie, a mean day, analyzes génétiques approfondies des populations.
Africains les groups, humains les plus anciens, et les plus diversifiés sur terre, sun travail. Publi dans science en 2009, a utilis eladon mitochondrial. It les marqueurs du chromosome Y pour retracer. L'ascendance humaine, a rabord, dans le temps l'horloge, moléculaire la tox les. Mutations génétiques s, accumulant point. Vers un enquêteur commune pour tous les humains. Vivants entre 200 000, et 300 000 ans. Chaque personne, vivante aujourd'hui, tous les 8 milliards. D'entre nous. Partage uni ascendance. Génétique avec. Uni petite. Population vivante en Afrique pendant. Set fenitor. Les preuves ADN faciales silent parfaitement. Mais voici ce qui empêche les anthropologues de dormir la nuit. La letters DN montre aussi autre chose. Les talks de mutation n'a pas change. Les erreurs aléatoires de copie on continua se produire exactement. Oh, meme rhythm. Quelle variante fate pendant des millions d'années. Chaque génération A accumule environ 60 nouvelles. Mutations non presentes chez leurs parents. Ces mutations ont CR de la variation de nouvelles combinaisons. Génétiques. Du matériau brut pour QL évolution pace travailler chez d'autres espèces. Cette variation est très par la sélection naturelle. Les mutations bénéfiques augmentent in fréquence. Les nuisibles disparaissent. Les neuters dérivent aléatoirement. Sur des milliards de générations, CE processes produit in changement morphologique. Nouvelles adaptations, nouvelles formes, mais, chez les humains, anatomiquement modernes, les processus de triceste affaibli dramatiquement. Les mutations se sont accumulées nous pouvons, les vordons, notre ADN, mais elles ne se sont petroduites in changement physique. La plupart sont restés, selectement neuters, naden nini nuisant, AI survey, derivant, simplement à travers les populations, sans alter la structure squelettique, ou l'organisation. Cerebral, le Dr. Henry Harpendine, de l'Université de l'Utah. Un analyse les schemas de déséquilibre de liaison, essentiellement. Comment les variants génétiques sont hérits ensemble, à travers les populations humaines. Son travail, a montrer que les coefficients de sélection. La mesure mathématique de la force avec laquelle la sélection naturelle favorise. Ou, est suppose à des traits spécifiques, en chute de 90 pour cent apres l'émergence de la modernité. Anatomiquement .QUATRE-VINGT dix. Pour cent, l'évolution n'est pas arrêtée. Mais elle s'est affaiblie, si dramatiquement que c'est effet sur la forme physique, sans devenus négligibles. Pour la première fois, en 6 millions d'années. La morphologie humaine en était plus activement sculptée par la pression de survie, dont la question qui crée de chaque facile, de chaque analyse génétique, de chaque mesure est simple pourquoi. L'évolution nécessite trois choses, just trois, mutation, selection temps, pendant 6 millions d'années, nos ancêtres avaient trois, en abondance. Les changements génétiques, aléatoires, fournissent de la variation. La pression, environmental triet, cette variation, impitoyablement. Ita la tang, profonde permittate, aux traits bénéfiques, de se répandre, tandis que les nuisibles. S. Ivan Wazand. La formule fonctionnait parfaitement. Sculptant les singes, en quelque chose d'entirement nouveau, il, y a 200 000 ans. Nous avions, toujours les trois composants. Les mutations continuent à se produire.
Latang continuate a passer. Wheat mill generations de temp. Maize la selection. La selection cest mysterieusement aff aib lie. Et thella changed out. Les most expliquer comment. Thella function. Car comprendre le mécanisme est crucial pour comprendre le mystère. Ton. Genome contient environ 12 milliards de pairs de bases. 3 milliards de letters dans le code génétique qui est construit. Quand des cellules se divisent, quand la donne se copie pour créer des spermatozoids ou des ovules, des ovaires se produisent. Pas souvent la replication de l'ADN est remarquablement précise, mais inévitablement. La tox d'hier est d'en veren, un virgule, du fois dix puissance, moins wheat. Par paire de bases, par génération, de l'assemble, impossiblement, petit. Et pour n'importe quel emplacement unique dans le génome, qu'à l'est. Mais multiply ce minuscule tox d'hier par 3 milliards de pairs de bases. Et soudainement, chaque personne porte environ 60 nouvelles. Mutations non presentes chez l'uno l'autre parent. 60 changements aléatoires au manuel d'instructions pour construire in éter humain dot la plupart des mutations ni font rien. Elles se produisent dans des attendus d'ADN qui ne codent pas pour des proteins, ni régulent pas les genes n'affectant rien d'important neuters, invisibles à la sélection naturelle. Ces mutations s'accumulent reculement, créant une horloge moléculaire que nous pouvons utiliser pour mesurer le temps. Le Dr. Motu Kimura a développé cette théorie en 1968. Les mutations, neuters dérivant, à travers les populations, démonier, aléatoire, ni ads, ni entrevis par, la sélection, et leur tox d'accumulation, ESD prévisible environ, 70% des mutations, sont neuters, 25% sont légèrement deleters. Elles reducent la fitness, la survie, la success pas catastrophiquement elles ni t'un pa immédiatement, mais suffisamment pour que sur de nombreuses générations, la sélection naturelle, les élimine progressivement de la population. Les individus portant ces mutations ont fractionnellement moins de descendants. Les mutations estampent 5% sont bénéfiques. Elles améliorent la survie d'une manière, OUD, une autre, malheur résistance aux maladies. Metabolism plus efficace. Fonction cognitive améliorée. La sélection naturelle amplifies ces mutations. Les individus qui, les portent se, reproduisent, davantage que, so qui ne les ont pas, au fil des générations. Les mutations bénéfiques se, répandent jusque, activant universals, CEQ, les généticiens, appellant attendre la fixation, le processus de tri. C'est la sélection naturelle opérante, au niveau moléculaire, et pendant 6 millions DNAs, et le travail sans relais sur les encadres humains. Mais voici CEQ, la Dr. Henry Harpending. A découvert quand il et analyse les génomes humains modernes. La tria c'est fonctionner effectivement il y environ 200,000 ans Harpending. Travaillant at l'université de l'Utah et examine quelques chose Apple schemas de déséquilibre des liaisons. Quand une mutation bénéfique apparaît, il ne se propage pas seul. LST physiquement connecté sur le chromosome a des variants génétiques voisins. Ces variants voisins font l'autostop avec la mutation bénéfique. Créant schemas
prévisibles, dans la facon, dans les marques génétiques, sont hérits ensemble. UNA selection forte les des signatures. Distinctives dans ces schemas. Harpending a decavert q ces signatures. Les. Preuves d'une selection forte féconit les genomes. Humains disparaissent essentiellement apers il y a 200 millions. Les coefficients de selection. Les mesures mathématiques de la force avec laquelle la sélection naturelle favorisait. Aussi opposé at des traits spécifiques. En chute de 80%. 80%. Pence seq fella signify. Pendant 6 millions d'années l'évolution était unfilter fin, tropin, et, eliminate q, uatre-vingt-dix, ni uf, % des variations, permettent seulement, aux changements, les plus bénéfiques de passer. Puis soudainement, le filtre est devenu grossier. Les mutations qui orientent, ordien, elte, élimines, on continue à se répondre. Les adaptations bénéfiques qui orientent de belair, les populations en price des centaines de milliards d'années pour atteindre la fixation. CLZL single quotes at TEIGNAIENT.led. Dr. Philip Waddell, Université de Montréal. A publi UNA recherche complémentaire dans Nature Genetics. Il a calcul. Les talks de mutation à travers différentes populations humaines, et confirme. CEQ, suggerer le registre, faucial. Les mutations s'accumulant exactement au même rythme qu'elles leviant, toujours fait. Les 60 nouvelles mutations par génération, and ont jamais change. Le matériau brut pour l'évolution continuante. Aider producing, mais les mutations uneaten plus trees. Compare. Thella a nose plus praches parents. Les chimpanzés, et les bonobos, se sont séparés d'une enquête commune il environ 1 million d'années. Pendant ces temps, ils en divergent de manière notable. Differentes proportions corporelles. Differentes caractéristiques faciales. Different traits comportants. Ce sont clairement des espèces distinctes maintenant. Le changement morphologique entre les chimpanzés. Et les bonobos est dix fois plus grand que le changement chez les humains. Sur la même période, le docteur Richard Wrangham de Harvard a documenté thella. Dans son étude comparative de 2019, 1 million d'années, a produit une divergence. Chimpans, bonobo, dramatique. 200 000 ans ont produit essentiellement zéro changement morphologique humain. Mêmes talks de mutation. Même quantité de temps. Resultats complètement différents. Pourquoi? La réponse doit aider la pression de sélection. Quelques chose dans la fécon dont les humains anatomiquement. Modernes vivant à supprime la pression évolutive. Qui avait toujours ortholot. Pense ainsi que la sélection naturelle nécessite. Survey differentiel. Certains individus se reproduisent plus avec succès que d'autres has caused de leurs traits. Les grands attrapants plus de nourriture. Les intelligence evident plus de predators. Les forts gagnant plus de partenaires. Au fil des générations, ces avantages se cumulent. Mais que se passerait-il si la survie cessait de dépendre des traits physiques? Etc. Quelque chose d'autre quelque chose de non génétique, communicate à déterminer qui vivait, et qui mourrait, qui avait des enfants, et qui n'en avait pas. Le Dr. Robert Boyd de l'Arizona State University a développé des modèles mathématiques explorant exactement ce scénario. Son travail, montre
QL evolution, culturel, PA crea, CE, kiel, appel, and tampon cultural, contra la selection naturelle. Si de po résoudre les problems de survie par l'apprentissage et l'enseignement. Plot queen aging les bons traits physiques. La pression de sélection sur la morphologie, s'affablit, dramatiquement, voici un exemple concret. Imagine deux groupes, domaines, primitifs, phasant face, enhiver, rigoureux, dans un groupe. Les individus avec une tolérance au froid légèrement, plus avec génétiquement. Terminé par une meilleure distribution des graisses. Un métabolisme plus efficace. Survivant à des tox plus élèves. La sélection naturelle favorise ces genes. Au fil de nombreuses générations, la population évolue. Une meilleure tolérance au froid. Dans l'autre groupe, quelqu'un inventé de meilleurs vêtements, po d'animo cousus. Abris, easels. Few control. Soudainement la tolérance physique offre, compte moins. L, innovation, est, enseigner, atout, le monde. La solution culturelle se propage plus rapidement que n'importe quelle adaptation génétique ni la pourrait. Et la sélection naturelle sur les genes de tolérance au froid. Fablet parce que la survie dépend maintenant de la connaissance, pas de la génétique. Multiply CE scénario à travers chaque défi environnemental. Pénurie de nourriture. Inventer de meilleures techniques de chasse. Predators. Develop des armes et when de défense coopérative, maladie. Crée des pratiques de garrison et pro soin des malades. Chaque problème, résolu par la culture, et l'innovation, redoute. La pression. Deselection sur les traits physiques. C'est le paradoxe génétique. L'évolution nécessite PARIT. Les mutations en continu, à des tox normaux. Mais la pression évolutive. Qui avait toujours ces mutations a disparu. La culture avait remplace la biologie comme stratégie de survie primaire. Mais cette explication élégante a des problèmes. De sérieux problèmes. Parce que l'évolution nécessite PA complètement arrêtée. Voici l'histoire deviant completely parce que c'est tout dis à quelque l'évolution humaine s'est arrêtée il y a 200,000 ans. Pour raison. Et tort.la stays anatomique est réel. Les cranes le prouvent. Les preuves génétiques le confirment. Mais l'évolution nécessite PA, complètement arrêtée. Des traits spécifiques ont continue à changer. Certains rapidement. Et ces exceptions révèlent quelque chose de crucial sur ce qui. Réellement passe, les voix, te montrer, CEQ, givo, dire, il, ya, dixmil, ans. Ochang humain adulti ni pouvi diger lele. Ochang 0, l'enzyme lactase. Qui decompose. La lactose la sucre, du lacerate, apers, elong fonks. Chez chaque population humaine sur terre, de la avea, un sens parfait, evolutivant. Les nourrissons ont besoin de lait. Les adultes, non. Pourquoi gaspiller? DL energy AL produire una enzyme dont nos PA besoin. Mais ensuite quelque chose a change. Les sociétés agricoles en Europe du Nord, en Afrique de l'Est, et quelques autres regions, ont commencé à élever des bovins, des moutons, des chèvres. Elles avaient au lait en tang, quadults, et soudainement, quit maintenant, la production, de lactase, acto adultiest, devenu incroyablement, pretu cela, act. Dr. Mark Thomas, de l'University College, London,
a retrace la propagation de cette mutation dans une étude marquante de 2007. La variante génétique qui permet la digestion du lait adulte et la persistance de la lactase passe de 0% de fréquence a q u a t r e dash vingt dash dix % dans les populations d'Europe du Nord en environ 400 generations 400 generations c'est une évolution dun rapidite avaglanti en unclin de will géologiquement parlant un changement génétique majeur a belay des populations entières cen était pas uni derive neuter était une selection positive fort opérant exactement comme elle le devrait les adultes qui pouvaient digérer le lait avaient une meilleure nutrition survivant aux famines plus facilement avaient plus d'enfants. Le gene s'est répandu comme un feu de forêt, l'évolution humaine n'y s'est pas arrêtée, pas ici, pas pour ce trait, dot vao plateau tibetain. 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'air contient 40% moins d'oxygène qu'au niveau de la mer. La plupart des humains ont du mal à ces altitudes, maux de tête, nausées, capacité physique, radote. Le corps peut s'acclimater quelque peu, mais il combat toujours l'hypoxie. Mais les tibétains sont différents. Le Dr. Cynthia Bealdecase, Western Reserve University AIPAs, des décennies, à dire leurs adaptations remarquables. Ces recherches montrent que les tibétains portent des variants dans le gene EPASE, qui régulent différemment la production de globules rouges au lieu de produire en excès. Globules rouges qui rendent le sang visqueux et augmentent le risque d'aveclers, corps maintenant des comptes. Normaux de globules rouges to en extrayant l'oxygène plus efficacement. 7. Adaptation à évoluer cours des 3 derniers mille ans. 3000. C'est environ 120 generations. Les signatures, génétiques, de selection, sont incontestables. Les individus avec, les variants EPAs adapts as latitude avi des tox de survie plus élèves. Des grossesses, plus roices, des enfants, en malheur santé. La selection naturelle, a conduit, le gene, a catar, venta, dix. Pour cent de fréquence dans, les populations tibétaines, l'évolution, operant. Plein, PUISSANCE. Dot PUIS, il le cerveau, lui-même. L'organe qui était, sense of voir, c'est d'évoluer, il du cent mille, ans, le sommet de 400 centimeters cubes du développement humain. Sauf qu'il n'y s'est pas rate. Il s'est inverse le Dr. John Hawks DL University, du Wisconsin, a publié des résultats choquants en 2011. La taille du cerveau, humain a diminué d'environ 10% au cours des 20 derniers mille ans. D'une moyenne de 15 centimeters cubes à 1350 centimeters cubes produisent. L'équivalent d'un morceau de tissu cérébral de la taille d'une poing. Si n'est pas une erreur de mesure, c'est cohérent à travers les populations, les cerveaux humains, modernes, sont mesurables, plus petits que ceux de nos encadres immédiats. Et si n'est pas, une derive neutre, c'est trop rapide, trop cohérent. Quelque chose sélection pour des cerveaux plus petits pourquoi, l'évolution favors, des cerveaux plus petits. Le Dr. Hawks propose l'hypothèse les cerveaux plus petits nécessitent moins d'énergie,
Vent pour sent de tong apport calorique nourrit tong cerveau. Si tu peux maintain. Et la fonction cognitive ovic, moins de tissu neurotraitement, plus efficace. Malheur, organisation, tu labors, dl énergie, pour la reproduction, pour la fonction immunitaire, pour d'autres besoins de survie. Mais thella, contredit directement. La réussite dl. Evolution s'estarati. La teo du cerveau augmentait, régulièrement, pendant 2 millions. Elle atteint son maximum environ 20 000 ans. Et puis elle, commence à diminuer. C'est une selection active. Elle evolution opérante. Sur le trait qui, définit notre espèce, la pigmentation, de la peau, raconte, autre histoire. La recherche de la Dr. Sarah Tishkoff sur la génétique de la couleur. De peau et RVLQ, les variants de peau claire mutations. Dans des genes comme SLC, RCA Wu. ET. SLC Suie. Aren't Fortment selections dans les. Populations Europeans, ET Asiatiques, au cours. Des 30 derniers mille ans. C. In etient pas des traits, anciens. Ons and évolu récemment en réponse aux latitudes nordiques avec une. Rayonnement UV redoute, la peau foncée protège. Contre les dommages UV, la peau claire. Permit une meilleure synthèse de vitamine D dans des environments. A faible UV, alors que les humains, migrant vers le nord. La sélection favorisait une peau plus claire. Les signatures génétiques sont claires. Ces adaptations sont répandues rapidement à travers les populations. Intranées par une forte pression de sélection, l'évolution recente en cours. Le système immunitaire monter pator, l'évolution recente, la plus dramatique. Le Dr. Louise Quintanomer CSL Institut Pasteur a publié une recherche complete dans Nature en 2006. Son équipe analyse les genes liés à l'immunité. À travers les populations mondiales et trouve des preuves incontestables de sélection recente et rapide. Quand les humains ont adopté l'agriculture, il y a 10 000 ans, tout a change. Établissements denses, animaux, domestiques vivants, at proximite, Detroit. Mauvaise hygiene, déchets, accumules. Ces conditions ont CR des terrains fertiles pour les pathogens. De nouvelles maladies ont émergé, choléra, tuberculose, variole. Pesqui n'avaient jamais existé quand les humains vivaient in petits groupes. Mobiles, DCH, SEURS-Q, LEURS dot SOUDAINMN. Les genes du système immunitaire. Étant sous intense sélection. Les individus avec des variants confèrent une résistance à des pathogènes spécifiques. Survivant aux épidémies, tandis que d'autres mourant. Les adaptations génétiques aux maladies agricoles ont évolué seulement quelques milliers d'années. Nous pouvons voir les signatures dans notre ADN. Nous pouvons dater quand des variants protecteurs spécifiques ont émergé. Ces sont répandus. L'évolution nécessite PA arrêtée. La répondu aux nouveaux environnements que les humains ont CRs. Alors quasi puis ferment. Comment pouvons-nous dire que l'évolution s'est arrêtée quand de nous, avant des preuves, claires qu'elle continue. La réponse est la spécia. L'évolution anatomiquement plan corporelle, fondamentale, la structure, squelettique, l'organisation, cérébrale, théliceste, arrête, mais l'évolution biochimique, les adaptations, metaboliques,
la pigmentation, la resistance aux maladies, celle sciente, continue. L'évolution est devenue périphérique, au niveau de la surface, adjustant le métabolisme et la couleur de peau, au lieu de refaire notre morphologie fondamentale. C'est comme si l'évolution avait renons à renouveler la maison mais continuer à repeindre eta reorganizer les meubles. Pourquoi les changements anatomiques introsés sont laissés que les adaptations périphériques continuent. La réponse n'est de comprendre quelque chose qui s'est pas bien avant l'apparition de la modernité anatomique. Quelque chose quoi est failli détruire notre espèce entièrement. Quelque chose qui assure les conditions pour la stase évolutive en réduisant notre diversité génétique si dramatiquement que le matériau brut pour un changement morphologique majeur asimplement. DDASPARU. Il y a 900 000 ans, quelque chose de catastrophique est arrive à nos encadres. PA un seul désastre. PA un événement d'extinction rapide. Quelque chose de pair. Un effondrement lent et moellent qui adore plus de 100 000 ans data la population humaine s'est effondrée à environ 1200. 80 individus reproductors. Total A. Travers la planétaire, le Dr. Wangin. Who, Déal Académie Chinoise des Sciences, a découvert dès la in 2023, son équipe analyse. Des données génétiques de plus de 3000 humans. Moderns. Retrocont les mutations, inariri dans, le temps comme, lire, un livre, d'histoire moléculaire. Les modèles statistiques reliant. Q quelque chose d'impossible s, était. PRODUIT dot QUATRE-VING. T. Dick Sweet. Virgil sept % a day en cadres humains on utta eniantis ill. Y.A. Environ 930 000 ans. Les survivants, si minuscule vestige, sont restés à des nombres dangereusement. Bus pendant, cent 17 000, ans. Cent 17 000, ansacrocker. C'est plus long que les humains, anatomiquement modernes n'existent. C'est 4000 generations de vie au bord de l'extinction, ni récupérant jamais, ni rebondissant jamais, survivant. Quand les populations deviennent si petites, la génétique devient folle. Le hasard l'importe sur. La sélection naturelle. Gossopella derive génétique. Et de la change fondamentalement comment l'évolution opère. Imagine une population d'une million d'individus. UN, mutation, bénéfique à parité, même si elle n'y fournit que minuscule avantagen, pour centimètre, servir la sélection naturelle, pas le détecteur. Au fil de nombreuses générations, la mutation augmentait lentement en fréquence parce que les porteurs se reproduisent constamment, davantage que les non-porteurs. La sélection est assez forte pour voir la signe, la traverse, la brute. Maintenant, imaginez population de 1280. La race domine tout. Une mutation bénéfique pour un disparateur, simplement. Parce que l'individu qui la porte est de la malchance frappe par la foudre. To par un prédateur infect par une maladie avant de se reproduire. Pendant ce temps zu mutation légèrement nuisible pourrait se répandre, just parce que les individus qui la portent. Ont eu plus d'enfants, pas hasard, pas que la mutation est aide. C'est la derive génétique. Et pendant cent 17 000 ans,
Nos encadres l'ont expérimenté à intensité. Maximale la travail. Du Dr. Henry Harpening sur la taille. Effective depopulation. Explique les conséquences. Mathematiques. Quand une population reste petite pendant des périodes prolongées, trois choses arrivent au génome. Premièrement, à la diversité génétique s'effondre. Les variantes rares disparaissent. La pool génétique deviant, homogène. Deuxièmement, les mutations légèrement deleters s'accumulent. La sélection naturelle n'est pas les éliminer efficacement quand les populations sont minuscules. Troisièmement, est le plus important pour notre histoire. La capacité, changement évolutif, rapide, diminue, DRAMATIQUEMENT. Tu as besoin de variation génétique pour QL. Evolution 8 du matériel avec lequel travailler. La Goulot en levy, mais que devient père. Il y a des preuves de Goulots multiples. Pas seulement. Il y a 74 000 ans. La mont toba en Indonésie est entrée en éruption. Pon éruption volcanique régulière. Une supereruption. VEI8 sur l'industrie explosivite volcanique. La note maximale. Le plus grand événement volcanique des deux derniers millions d'années. Le Dr. Stanley Ambrose de l'Université de Illinois à propos. En 1988. Q cette éruption a déclenché une autre goulot depopulation. Les cendres sont répandues à travers l'océan du Sud. Les températures mondiales en chute. La lumière du soleil s'est assombrie. Pendant des années. La planète est entrée dans un hiver. Volcanique. Les preuves génétiques s'auctionent de la. Les analyses d'ADN mitochondrial et diochromosome Y. Montrant que la diversité génétique humaine est passée par une constriction dramatique. Il y a environ 70 000 ans. Pas aussi sévère que la goulot d'il y a 900 000 ans, mais significatif. Les estimations de population. Sugrant que les humains sont effondrés. A pater 3000, a 10 000. Individestans, le monde, du goulots massifs. In il, y a 900 000 ans. Un autre il y a 74 000 ans. Shocking depuis longtemps, la diversité génétique. Reducent, la variation disponible. Pour QL. Evolution pace. SCULPTER.ED. Vusa. La connexion cruciale. À la stase évolutive. Quand les humains anatomiquement emergent il y a 200 000 ans. Ils étant dacia génétiquement appauvris par l'ancien Goulot. Leur génome récupéré encore, reconstruisait encore la diversité. Puis just au moment où la modernité comportementale apparaissait, il y a 66 000 ans, une autre Goulot et frappe. Une autre réduction. Une autre perte de variation. La recherche de la Dr. Sarah Tishkoff quantifie la. Les humains modernes ont environ un dixième de la diversité génétique des chimpanzés. Un dixième. Malgré une population mille fois plus grande. Ce n'est pas naturel. C'est la signature de fondements, de population RPTs en levant la variation, plus, rapidement que la mutation n'est pas la remplace réunie, faible diversité génétique de profondes conséquences évolutives. Thela signifie moins de variance. Pour que la sélection. Notarel pace choicer. Thela signifie que les mutations bénéfiques apparaissent plus rarement. Thela signifie que l'évolution relenta o relenta meme. Si la pression de sélection reste forte.
Mais les goulots en fait autre chose. Quelque chose de plus subtle et possiblement plus important. Ils ont crceq les généticiens, appellant des effets fondateurs, quand une petite population servait en goulette. Quels que soient les variants génétiques que ces survivants portent. Devinent la fondation pour toutes les générations futures. Pas parce que ces variants étant optimaux. Pas parce que ils étant spécialement sélections. Just parce que ils étaient présents chez les survivants. C'est la chance génétique. La roue d'évolutive. Et de la pouvoir des traits, quiparant ni pas, être, et mais devilant. Universals simplement parce qu'ils étant ports par les fondateurs, ton génome reflète cette histoire. La diversité rodoit, dans ton ADN comparé aux autres primates. Les mutations légèrement de leaders, qui persistent parce que la dérive génétique, leur permet de répondre quand les populations étant petites. Assortiment. Aléatoire des traits. Qui sont devenus universals non par sélection mais par survie. Fortuite pendant des effondrements catastrophiques, de ease le produit des. Goulots autant que de la sélection? Le Dr. Alan Rogers de l'Université de l'Utah. Analyse, soigneusement. La chronologie. Dan Sun, étude du 2019. L'ancien goulot, deal ya nerf. Cent millions de jusqu'à environ UTS, cent 13 millions. La récupération de tate lenti. Les populations ont grandi graduellement. La diversité génétique commence, c'est construire. Dot il, ya, toi, cent millions. Les humains, étaient, plus nombreux, et répandus. C'est quand la transition vers la modernité anatomique a commencé. Mais la diversité génétique, toujours faible, toujours en récupération. Manquant toujours de la variation qui ovate alimente 6 millions DNAs de changement évolutif. RAPIDE. .puis. Les humains, anatomiquement modernes, sont. Opéras il, ya, 200 000 ans. Et leur. Diversité génétique était. Limité, contrainte. Insuffisante. Pour une évolution morphologique majeure même si la pression de sélection existait. Mais la pression de sélection est affabilisate aussi à cause de culture. Donc tu avais deux forces opérantes simultanément. Variation génétique reduit. Fournissant moyens de matériel pour l'évolution. Pression de sélection réduit. Fournissant moyens de try, de calcul. Soit la variation existe, anti-e. La combinaison, était lettre pour le changement. Évolutif pendant 200 000 ans. Set double contraint au pair. Les mutations continuent at s'accumuler. Ton genome n'est pas identique. Ates encadres deal ya 200 000 ans. Mais les mutations, ni crant, put de changements. Morphologiques majeurs parce quil. Yaune variation. Insuffisante, etun, selection. Insuffisante pour conduire ces. Changements, à la fixation. L'évolution nécessite, pa arrêtée. El cest, retrouvé, pidgey. Prise en très faible diversité. Des goulots, et faible sélection, de la culture. C'est déplaquant latéralement, au lieu d'avancer. Accumulant des changements neuters qui affectent pa la structure corporelle mais si, seized la réponse, si les goulots, et la culture expliquent les stases. Pourquoi les scientifiques débattent ils encore? Pourquoi CEPA? RGL. Parce qu'il, y a des misters dans, les misters.
Des questions ql hypothèses, du Goulot ni papa, entirement répondre. Elle hypothèse, du Goulot, est sedicante. Elle explique la réduction de la diverso génétique. Elle clarifie pourquoi la sélection naturelle est perdue de son efficacité. Combinée à l'évolution culturelle prenante, le relais de l'évolution biologique. Says T. Quenter, il y a environ du cent mille ans. Mais la science n'y consiste pas se satisfaire de réponses confortables. Elle consiste à affronter des questions inconfortables. Et plaisirs, Mr. de Morant. Qu'unes explications actuelles n'y résolvent, pa entirement commencens par la plus. Evident la diminution de la taille du cerveau. Pendant du millions DNAs, les cerveaux humains no s'estacro, très régulièrement, implacablement. 400 centimeters cubes chez Australopithecus, 650 chez Homo habilis, 900 chez Homo erectus, 200 chez Homo heidelbergensis, 1400 chez les premiers Homo sapiens. La tendance, était, claire, des cerveaux plus grands affront, des avantages, meilleure résolution des problèmes. Cognition, social ameliorie, capacit, superior, à fabriquer des outels. La sélection naturelle favorisait indéniablement l'augmentation de la taille cérébrale. Puis, il y a environ 20 000 ans, cette tendance s'est inversée. Les cerveaux humains ont commencé à rétrécir. Pas légèrement, pas de manière ambiguë. Elles ont perdu d'export cent de leur volume. Passant d'une moyenne de 15 centimeters cubes à 1350, une perte équivalente en morceaux de la taille d'une balle de tennis, le Dr. John Hawkes de l'Université du Wisconsin, AI2DCE phénomène pendante années, et propose plusieurs hypotheses. Peter Q. Les cerveaux plus petits sont plus efficaces, même capacit, cognitive avec moins de tissu, libérant de l'énergie pour d'autres fonctions. Pour Q. l'agriculture et modify les pressions de sélection. Moins besoin de mémoire spatiale, quand on cultive la même parcelle, au lieu de chasser, sur de vastes territoires. Peut-on encore que l'augmentation de la densité de population a favoris, une réduction de l'agressivité, et que les cerveaux plus petits sont corrélés ATN testostérone et une agressivité plus faibles. Tout cela est plausible. Rien n'est prouve. La vérité nous ni savons. Pas pourquoi les cerveaux ont rétréci. Et là est crucial car cela contradit directement l'IDQ, l'évolution est arrêtée. Une sélection active continue d'agir sur un trait qui définit notre espèce. Quelque chose dans la vie humaine moderne favorise les cerveaux plus petits. Aujourd'hui, dans ta génération, et celle d'étés enfants, quest ce qui en est la cause. Inconnu puis il y a écart de modernité comportementale. Peter le mystère la place troublante de tosa. Les humains anatomiquement modernes sont apparis. Il y a environ du cent mille ans. Les faucis le prouvent, cranes d'amo, restis de hurto. Morphologie entirement moderne, il y a 195 000 ans au plus tard. Mais, comportementalement, ces premiers humains modernes n'y montrant rien de particulièrement moderne,
leurs outils, ressemblient, éclatus, depere, gratoirs, points, fonctionnels, mais pas, innovants, pas d'art, pas d'ornements, pas d'objets, pas de preuves de pensée, abstrait de créativité, pendant plus de cent ans, les humains anatomiquement modernes, existient sans adopter un comportement moderne, puis, il y a, environ 66 000 ans, quelque chose a change. Soudain, l'archéologie témoigne d'une explosion d'innovation. La grotte de Blombozen, Afrique du Sud, produit des pièces d'ocre gravies, des motifs géométriques, sculptes, dans la pierre tendra, pas fonctionnel, symbolique, abstrait, de l'art. Le Dr. Christopher Henshelwood a découvert ces artefacts au début des années l'Ancien d'Étendil, y.a. 66 000 ans. Il témoignent de pensée abstraite, de représentation symbolique, de capacité à communiquer, des idées par des symboles visuels, CSD la modernité comportementale, pel apers, apparaissant pearls de coquillage, ornaments personnels, outils sophistiques, nos, riso, carmso long distance, painters, rupesters, sculptures, instruments de musique, le package complet du comportement humain moderne emerge rapidement en Afrique, puis en Europe et en ASI, 130 000 ans, separate modernite anatomique et modernite comportemental. Pourquoi si retard? Si le cerveau était dacia moderne tel, et structure, pourquoi le comportement moderne est-il, mis plus de 100 000 ans, assez manifester. La Dr. Sally McBrearty, DL Université du Connecticut. Souchant QL Ecart ESTUN illusion, la modernite comportemental aurait emerge graduellement. Mais les premières expressions, utilisant voice, queero u fibers vegetales, ni se sont pas bien conservées, le Dr. Richard Klein, de Stanford, Nesta, de Cord, il affirme que L. Ecart St. Real, Unchangement Neurologique, Ori, EU, Lu, Il, Y, A, Environ, 66 000 ans. Pas dans la taille du cerveau celle-ci, était stable mais, dans son organisation. Une mutation aurait modify la conique fight neuronale, ou la capacité linguistique, de virulent soudain, l'esprit moderne. L'estuant des preuves. Aucun n'a de certitude. L'écart de 130 000 ans reste inexplique le langage, ajaltuni couché de mystère supplémentaire. Quand les humains ont-ils développent un langage complexe? Probablement, la question là, plus cruciale de évolution humaine, et nous n'avons pas de réponse définitive. Le gene FOXPR implique dans paroles et langage, et la tati, par le Dr. Svante Piobo, de l'Institut Max Planck chez les Néandertaliens. Ils possédent le même variant que les humains modernes. Ce variant existait avant la séparation Néandertal. Sapiens, il y a 600 000 ans. De la signifie-t-il que le langage a 600 000 ans? Ou seulement que les prérequis génétiques étant présents, alors que le langage moderne est apparu plus tard? Nous n'y savons pas. Le langage n'y se fossilise pas. Nous pouvons observer le crâne pour détecter des capacités vocales complexes, chercher des indices indirects. Commerce necessitant negotiation. Outils complexes necessitant enseignement. Art symbolique témoignant de communication abstraite. Mais, déterminer quand les humains ont commencé à parler in phrases. Raconter des histoires ou discuter. Des idées reste impossible. Le Dr. Noam Chomsky,
sugar q, la capacité linguistique, emerge soudainement. Par mutation cognitive, entre cent mille, et deux cent mille ans. D'autres, defendant une évolution graduelle, sur des millions, d'années. Le débat reste ouvert, faute de preuves, clairs puis. À l'énigme néandertalien, pourquoi ont, ils continuent à évoluer, alors que nous n'y le faisons pas? Les néandertaliens, ces cent sepers, de notre lignée, ils y à 600 000 ans. Migrant en Europe et en SEE et continuant ASI, adapter. Leurs corps deviennent robustes pour l'air glaciaire. Leurs feuilles naissent élargiront pour réchauffer, et humidifier l'air, et leurs traditions d'autres se diversifieront. Ils s'évoluent activement, continuellement. Jusqu'à leur extinction ils y à 40 000 ans. Pendant ce temps, Homo sapiens, anatomiquement moderne, il y a 200 000, and stoppa, les changements, morphologiques, majeurs, pourquoi. Nous avons affronté des défis environnementaux tout aussi sévères. Nous sommes dispersés sur divers climats, confrontés à de nouvelles pressions. Mais nos squelettes n'ont pas changé là, Dr. Eric Trinkas, de l'Université de Washington. Conclut nous n'y savons pas, pourquoi les néandertaliens, en continuo labor, tandis que sapiens n'y l'a pas fait. Elle hypothèse du tampon cultural pourrait expliquer que notre culture plus flexible est réduite à la pression de sélection. Mais les néandertaliens avaient aussi une culture, sophisticated ornements, symbols, matrices du few. Leur complexité culturelle rivalisait avec celle des premiers humains, modernes pourtant. Ils ont continué à évoluer, et nous pas. La différence demeure mystérieuse il y a. Aussi l'exception du nanisme insulaire. Homo floresiensis. Les fameux. Hobbits. D. Indancy. A. Évolué prise. L. Tablissomen. D. Homo sapiens. Ces humains minuscules, d'environ un meter, montrant que une évolution active pa, c'est produire même apaise, une pause, supposée, ils ont évolué sur une, la, isolée. Sua partie d'Homo erectus. Sua pator d'encators. Homo sapiens. Developant une taille corporelle drastiquement réduite in réponse à l'écologie insulaire. Della prouve que l'évolution piéter rapide dans des populations isolées. Alors que les humains contenta restent stables. Pourquoi les îles favorites tels. Alors que les continents non, taille des populations, isolement. Pressions uniques. Nous n'y savons pas. Chaque mystère révèle les lacunes de notre compréhension. LIDQ, l'évolution, SST, Arrêtée, à cause de Goulot, ET, de la culture pourrait, moins, certain faisceaux exceptions, et aux schemas inexpliques. La science consiste à affronter, CEQ, nous, ignorance. Il y a un moment dans l'histoire de chaque espèce, elle les règles changeant. Quand quelque chose descends prestant, c'est produit qui s'est jamais produit auparavant. Dans 3,5 milliards d'années de vie sur Terre, pour les humains. Si moment s'est produit il y a environ 200 000 ans. Et tous vivants, toujours dans ces conséquences. Toute autre espèce sur cette planète évolue biologiquement. Les girafes ont besoin de causes plus longues pour atteindre les feuilles hautes. L'évolution allonge leurs coups sur des millions d'années. Les hours polaires ont besoin de fourrure blanche pour la chasse arctique. L'évolution blanchit leur pelage sur des centaines
milliers, d'années. Les Geppards ont besoin de vitesse pour attraper des pros. L'évolution refactue leur plan corporel sur le temps évolutif, c'est comme coq fonction, la vie a toujours fonctionné. Les défis environnementaux sont rencontrés par l'adaptation. Biologique, lentement, inévitablement. Travers le trait implacable des mutations, aléatoires. À travers d'innombrables générations. Les Humains ont déjà silencies régales nous. Avant face à des défis. Environnementaux tout, aussi sévères, que tout autre espèce. Climates forts. Deserts shows. Hautes altitudes. Forêts denses. Prairies or verts. Predators. Maladies, pénurie de nourriture. Chaque pression qui aurait de déclencher, l'évolution, biologie.o de nous avons inventé des solutions, et nous les avons enseignées. Les onzo, autres. Le docteur Joseph Henrich, at Harvard, appelle le secret de notre succès. L'évolution culturelle cumulative, ce n'est pas la culture beaucoup d'animaux ont thela. Les chimpanzés ont des traditions culturelles pour caser les noix. Les baleines ont des dialectes culturels. Les oiseaux ont variations régionales. De chance. La culture elle-même n'est pas unique aux humans. Ce qui est unique, c'est l'accumulation. L'information, sapient. Sur l'information. Les innovations s'implants sur les innovations précédentes. La connaissance se compose à travers les générations comme des intérêts. Dans un compte bancaire, un chimpanzé apprend à casser des noix en utilisant des pierres. Cette technique est transmise aux descendants. Mais elle n'est améliorée pas. 2000 générations plus tard, les chimpanzés cassant les noix exactement de la même façon. La connaissance culturelle ne se construit pas. Ne se compose pas. Reste statique. Les humains sont différents. Quelqu'un inventé un auto de pierre basique. La génération suivante la raffine. La génération d'après ajoute en mange. Puis quelqu'un découvre que le traitement thermique rend la pierre métallible. Puis quelqu'un d'autre invente la taille pour, pression pour, un contrôle plus fin. Chaque innovation s'appuie sur les précédentes. Chaque génération se tient sur les épaules des enquêteurs. C'est cumulatif. C'est sans précédent. At thela a tout change le Dr. Robert Boyd at Arizona State a modelis thela mathematicament. Sa, Richard, show, fois, cun, fois, la culture, cumulative atteint un seul critique. El crien, tampon, contra, la selection naturelle. Les problems environnementaux qui déclenchent normalement, l'adaptation biologique sont, results culturellement, à la place. Et les solutions culturelles se répandent en années ou décennies, tandis que les adaptations biologiques nécessitent des millénaires. La différence de vitesse estufiante, l'évolution biologique opère sur des échelles de temps de milliers, DHLs. L'évolution culturelle opère sur des échelles de temps d'années à décennies. C'est la différence entre un glacier et une rivière. Les deux font le paysage. Mais ellen se déplace 10 000 fois plus vite qu'uand2 as un alto qui résout les problèmes. IMT 9 000 fois plus vite que lo auto précédent. Tu cesses d'utiliser l'ancien outlet. Les humains ont cessé de counter sur l'évolution biologique parce que nous avions quelque chose de mieux. La culture mais voici ici.
Que rend thella Vermont. Remarkable. Ton genome contient. Les mams genes q. Quelquan. Quivit. Il ya du cent mil. Ans. Virtualment. Identic. Mais to connaissance. Tes competences. To comprehension du monde est. Incomparablement. Plus grande. Pa parce q2 génétiquement plus intelligent. Parce q2 as herit culture element. Tu sais que la terre orbite, author du soleil. Tes genes ni, tant, pas, operithella. La culture, la fate. Quelques en la découverte. Diatres el ont verify. La connaissance, c'est répandu. Tu, el. As herity sans, uncel. Changement at tong adn. Tu, po, lyra, e crier. Faire des mathematiques. Naviger in utilis in Descartes. Quisner, avec, le few. Construa de abris. Créer des lat, ocundices capaces. Nest, incadi, donstes, genes. Tuts on eartha, inventes, culture element. ETT on eartha insanes. Le Dr. Spencer Wells, a dirige le projet, genographic. Analysant le don de sentence de milliers de personnes dans le monde. Ces resultats confirment si dont nous avons discute. Tous, les humains partigent. Codervent, dixnerf, virgule, nerf pour, cent d, adn, identique. Les differences génétiques entre un Norvégien, et, un Nigerian, entre, un Japonais, etn, Peruvian, entre, un Aborigine, Australian, etn, elever, Mongol. Ces differences sont trivials. Au niveau de la surface, recentis, nous portons tous essentiellement, le même génome qui emerge il ya, du cent mille ans in Afrique, mais nos cultures, nos systems de connaissance, nos capacités technologiques, en divergent spectaculairement. Pas travers la génétique. Travers l'évolution culturelle cumulative, c'est la singularité humaine, le moment où l'évolution biologique est devenue largement non pertinente pour les sexes d'un espèce. Quand dit la culture, apprécie la relais comme mécanisme adaptatif primaire. Chaque personne, vivante aujourd'hui, descend de la même petite population qui vivait in Afrique entre du cent et trois cent mille ans. Love mitochondrial femme qui est l'uncatar maternal de tous les humains vivants. Vacuel ya, environ du cent mille ans. La dame chromosomique walam qui est l'uncata. Paternal de tous les humains vivants. Vacuel ya, environ toi. Cent mille ans recent incroyablement, recent in termes evolutifs. Nous sommes tous cousins. Cousins recents. Les differences génétiques entre les populations humaines sont plus recentes que les differences entre certains troupes de chimpanzés. Vivant dans des forêts voisines, sous les variations superficials de couleur de peau, traits faciaux, proportions corporelles des traits qui ont évolué au cours des 50 derniers millénaires seulement, alors que les humains se répandent à travers divers environments, nous sommes essentiellement identiques. Une espèce. Una origine recente. Un héritage génétique partage, le Dr. Luigi Luca Cavalli Sforza, a passa carriera documentaire, el unite génétique humaine, ses études complètes ont montré que 85% de la variation génétique humaine existe au sein des populations, pa entre elles. Les differences entre individus dans la même village sont plus grandes que les differences moyennes entre populations continentales. Nous sommes remarquablement uniformes génétiquement.
In effet, secondaire de l'origine recente et des goulots de population mais nos cultures. Spectacularment diverses. Des milliers de langues. D'innombrables systems de croyances. Variations, infinies, dans l'organisation, social, l'expression, artistique, l'approche, technologique. Tout cet diversit, et emerge sans changement, génétique significatif. C'est l'évolution culturelle, opérant à vitesse, de clair compris au rythme. Glaciaire de l'évolution biologique c'est, sans précédent dans l'histoire. De la terre, aucune autre espèce in de couple. La phénotype du génotype de cette façon, aucune autre espèce. Na, une variation au niveau culturel dépassant. Ostement la variation au niveau génétique nous vivons quelque chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Une espèce consciente de sa propre évolution. Capable d'éditer ses propres origins. Capable de manipuler son propre génome par lat cacno. Lat Dr. Nick Bostrom. À l'Institut du Futur DL Humanite d'Oxford Souline Q, Nous Approchons, and Autres Soul. Ingénierie génétique CRISPR, BBS sur mesure. Interfaces servo-ordinateur. Nous développons des outils qui permettent nous permettent de diriger notre propre évolution biologique. Conceivement pour la première fois. L'évolution pour ne pas rester. Pause. Nous pourrions le retomar à nous mêmes. Deliberement choisissant. Quels traits amplifier. Ou modifier. Devenant la première espèce dans l'histoire de la Terre et sa propre trajectoire évolutive. Mais c'est l'avenir. Pour l'instant, pour l'estu, ces derniers millénaires, nous avons vécu dans la pause. La moment entre la fin de l'évolution biologique et si équivalente ensuite, ta place dans cette histoire est profonde. Two ports des genes, faucons par 6 millions de années de évolution biologique. Two herots de connaissances accumulées. À travers du 100 000 ans de évolution culturelle, tout exists at l'intersection de ces deux écoles de temps. Ancien génétiquement. Moderne culture, ELL, dot la pause. Dans évolution humaine n'est pas. Una fin dot, c 5 quotes, est un, transition. Et nous, arrivons, anxia, l'espace. Paisible? Oh, less questions, no. Pas besoin de réponses immédiates. Oh, les mystères peuvent simplement exister, suspendus, dans la contemplation comme des particules de poussière, dérivant à travers la lumière, de la prismati du 100 000 ans de stabilité anatomique, pas de stagnation, pas d'échec, quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que nous commençons seulement à comprendre alors que nous tenons ici dans le présent. Regardant en arrière à travers le temps avec des outils que nos ancêtres n'auront jamais pu imaginer, l'histoire que nous avons tracée. Si sur ne concerne pas vraiment l'arrêt de l'évolution, elle concerne la transformation de l'évolution. C'est de plaquant du corps vers l'esprit, des genes vers les idées, du lent moillage, de la sélection naturelle vers la vitesse. Éclair de la transmission, culturell. 6 millions d'années de changement biologique nous ont means en soul. La taille du cerveau est atteint 14 centimeters cubes. La structure squelettique s'est raffinée in modernite grâce
L'anatomie vocale capable de parole complexe et émerge, et quelque part dans ce processus quelque chose click. Un point de basculant. UNE transition de phaso les règles du JEU. Ont fondamentalement change la culture est devenue assez puissante pour amortir la pression environmental. La connaissance est devenue suffisamment transferable pour se composer à travers les générations. L'enseignement est devenu suffisamment efficace pour que les solutions à prises surpassent les adaptations génétiques. ETL évolution biologique. Si moteur, ancienque, tourne du pied, les premières molécules, replicatrices, apparus, il y a 3,5 milliards DNAs, c'est retrouvé. Optionnel, pas arrêté. Optionnel, toujours présenté. Toujours en fonctionnement. Mais plus la force primaire fonctionnante, le sexe is humain. Ton, odd. In port 2, la voix compresse. In 3 milliards, de pairs de bases. Chaque adaptation réussie. Chaque mutation, chance. Chaque goulot, depopulation survécu. Chaque défi, environmental surmonté, par variation, aléatoire, et pression selective. 6 millions, dianas de tes encadres. Restent en vases, longtemps pour se, reproduire. Passant la flambeau de la vie en avant generation, apers generation, C.E. Flambeau, T. Atteint. In change dans essay structure. Fondamental. Le genome Q2 ports east virtuellement. Identique aux humains qui vivient il y a 200,000 ans. 8,000 generations, te séparent, do. Mais ton squalet, s integrat parmi les leurs, ton cerveau, serait indiscernible. Tes genes seraient familiars, portant to ease profondement different, pas génétiquement, culture element. Tu sais des choses qu'il ne PEUVENT pas imaginer. Tu utilizes des outlaws qu'il n'a jamais conquis. Tu comprends le monde de façons qui sembleraient magiques pour pas pars Q2 as évolue biologiquement. Pars Q2 is herit culture element. C'est le cas de la pause évolutive. An irritant le changement biologique. Nous sommes. Liberis pour. Changer d'autres. Facons. Des facons plus rapides. Des facons plus flexibles. Des facons qui PEUVENT s'adapter au. Defies en destinies plutet queen millénaires. Les mystères emergent. Bien sûr, pourquoi les cerveaux ont-ils retréci au cours des 20 derniers mille ans? Qu'est-ce qui déclenche la modernité comportementale il y a 70 000 ans après 130 000 ans de modernité anatomique sans expression comportementale? Quand exactement la langage a-t-il émergeait transforme la conscience humaine? Pourquoi les Néandertaliens ont-ils continue à vouloir pendant que nous ne le faisions pas? Ces questions? Non. Pas encore des réponses. Peter les auront-elles demain? Peter l'année prochaine. Petardans des décennies condé. Technologies que nous n'avons pas encore inventées nous permettront d'avoir des schémas que nous ne pouvons actuellement pas. Detector ou peut-être que certains mystères restaurant. Des mystères pour toujours. Et c'est correct aussi. Tu n'as pas un d'état résolu. Tu question ne nécessite pas de réponse. Certaines choses peuvent simplement être contemplées, appréciées pour leur complexité. Tenues doucement dans l'esprit sans exiger de résolution, le Dr. Stephen Jay Gould. A passé carrière et à dire. L'évolution est soulignée à plusieurs reprises que l'histoire de la vie n'est pas inévitable. Elle est contingente, aléatoire,
Plein de chances héroïses, et de rates, de justice et de semens, non imprentis. C. To rembobiner la Rubin de la vie et la Ridgeway. Tu obtiendrais quelque chose de complètement différent les humains, ni sont pas l'aboutisement. Inevitable de l'évolution. Nous sommes un résultat, parmi des milliards, de résultats possibles. Nous avons just développé de gros cerveau. Nous sommes just tombés sur la culture cumulative. Nous avons just atteint le suo, l'évolution culturelle. Pouvez remplacer l'évolution biologique. Et une fois que nous avons franchi ce seuil. Notre trajectoire évolutive, a change pour toujours, mais thella aura pu être different. Une espèce différente aurait pu y arriver en premier. Ou aucune espèce du tout. La pause dans l'évolution humaine n'est pas la destin. C'est un accident. Bel, profond, transformateur accident. Et tu en fais partie. Vivant à travers. Y contribuant chaque fois que tu apprends quelque chose de nouveau en sans quelqu'un d'autre. Ajoutes un minuscule morceau à la vaste connaissance. Accumuli d'el humanite. Les goulets génétiques qui ont failli. De truer notre espèce, il y a 900. Mille et encore, il y a 74. Milles nous ont avec une diversité. Radawat. Moins de matériaux, brut pour, QL évolution biologique, pieds travailleurs. Mais ils nous ont aussi les avec quelque chose d'inattendu. El unite tous les humains partigent des encadres communes, recents. Nous sommes tous apparentes. Parents recents. Les differences, qui semblent si profondes long culture. Parents sont des variations de surface sur un thème d'identité fondamentale. Sous la diversité, nous portons le même génome ancien. Le même héritage génétique de servi contre des probabilités impossibles. Cet unite génétique. Cet héritage partage connecte chaque humain vivant aujourd'hui. Humain. Etai tous les humains, qui sont venus avant. Et tous les humanis, qui viendront. Apers. Chain, in interrompu, devias iterant. In ariri, 6 millions d. In acet, in avant. Dans en futur q, nous pouvons à peine imaginer, dans 200 millans. Si les humains existent toujours. I les pourraient regarder, en ariri vers nous, comme nous regardons, en ariri vers les premiers. Humains anatomiquement, modernes. Génétiquement identiques pator. Mais culturellement mécanisables. Leur connaissance, leur technologie, leur comprehension de l'univers. Si loin, au-delà de l'entrée, que nous semblerions primitifs. En comparison. Asterisk, ou. Pator q, l'évolution biologique reprendra. Pater q l'ingénierie, génétique, redemarera, le processus conséquent. Pada q nous améliorons délibérément, choisissant, des traits, modifiant des génomes. Devenant quelque chose de nouveau. L'évolution de rigi, replicant, à la fois. The selection naturelle, et l'évolution, culturelleou pater, que la pause continuera. Pater que nous, restaurants anatomiquement stables pendant encore 200 millans changeant seulement culturellement, accumulant des connaissances, pendant que nos corps restant figes, dans la femme que émerge il yac, longtemps, in Afrique, nous n'y savons pas. N'y pouvons pas savoir. L'avenir n'est pas écrit. L'histoire continue. Et2 in fait partie. Contribuant ton, minuscule morceau, à quelque chose de vaste, et onzan,
etn cours dot la pause dans l evolution Humaine Nous a liberis des contraintes de la biologie. Nous, a permis de devenir quelque chose de sans précédent. Une espèce consciente de ses propres origines, capable d'étudier sa propre évolution, capable de contempler son propre avenir. Nous vivons un moment unique dans l'histoire de la vie sur terre, le moment ol, évolution est devenu consciente d'elle-même, quand le processus pouvait étudier le processus, quand le produit pouvait examiner comment il a et quelque part dans cette conscience de soi, cette capacité de regarder in arrière etn avant simultanément, réside quelque chose de profond sur ce qui signifie être humain. Pas plus fort que d'autres espèces, pas plus rapide, pas plus spécialisé, mais plus flexible, plus adaptable, plus capable de changer, sans changer. La pause, évolutive n'est pas un fin. C'est un début. Le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose de sans précédent. Quelque chose qui se déploie encore in toi, in nous tous, in ce moment. Et ainsi l'histoire se pose. Calmant sediment, dérivant, lentement, à travers, l'eau immobile. Couché à prise, couché de tongue se compressant en quelque chose de solide portena, portant à ses ledger pour porter dans les sommeil, do, cent millions, de, immobilite, anatomique. Ton corps en change day, encadres qui marquant, dans les savans, africains, conde le monde, tate, Génétique, different et, portant d'une, certain facon, la même. La même lune c'est l'avancer de pesages difference. Les mêmes étoiles tournent, Odysseus pendant tout indices, se transformaient dans ton, adn, le voyage repose, In rule tranquillement dans chaque cellule. 6 millions DNAs de changement continu, compresse et miss en pause et attendant. Les mutations s'accumulant toujours at la rhythm ancien, virgule du foisdix puissance moins, hut par, paire de bases par génération. El horloge moléculaire tic te quint, reguliament, cutalor, remarques au non, q2 soya civil, ou derovant dans le salmel. Le processus continuant en arrière plan de la conscience calme, la respiration. Comme le battement de cœur. Automatique, et éternel, et portant, innovant à travers le temps, les mystères que nous, avons explores, si soyez exigent, pa de solutions, ils existent simplement. Flotten dans l'espace entre, ceq nous savons, etceq nous demandons. Entre certitude, et possibilité. Entre les preuves préservées dans les fauches, et les questions qui pourront ni jamais recevoir de réponse parce que le passe garde certains de ces secrets. Les tient doucement loin de nos instruments et de notre analyse et de notre besoin de comprendre. P-U-O-I L-Evolution. Sestel mise. En pause. Condel. Nous a. Attens. Pourquoi le moteur. Implacable du changement. Que tourne. Depuis 6 millions DNAs. Sestel soudainement. Mis au point mort. Tate ce les goulots. Depuis la diversité génétique. Tate ce la culture créante. Un tampon contre. La pression de sélection. Etait ce les du travaillant ensemble de facons que nous n'avons pas, pleinement, saisis. Ou quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose que nous n'avons pas, encore pense à chercher. Mars que nous posons, les mauvaises questions, la diminution de la taille du cerveau. Au cours des 20 derniers millions,
Retrocissant de dixpor sent pendant q nous. Strucians des civilisations et inventions l'agriculture. Et créons. Et les mathématiques. Et l'art. Des cerveaux plus petits mais pas des esprits plus simples. Efficacité pator. Conservation d'énergie. OUUEN. Adaptation. À la vie dans des populations denses ou la coopération. Compt plus Q la résolution de problèmes individuels. Nous n'y savons pas. La réponse attendant quelque part dans des données pas encore collectées. Ou pas dans. Une facon de pensor la question. Quini nous estpa encore venu. L'Ecart. De 30,000 ans entrée. Modernite anatomique. Et modernite. Comportemental. Des corps qui ressemblient, honnêtes, marchant, à travers, des paysages, que nous, reconnaîtrions. Utilisant des autos simples. Vivant en petits groupes. Pas, encore pignant des groutes. Ou sculptant des symboles. Ou créant, l'explosion, de culture qui, definirate, noter espèce. Q attendant, les, questa qui n'avait pas encore clic dans des esprits qui étaient dacia anatomiquement. Modernes. Était, si il langage, emergent soudainement. Ou était si l'accumulation, graduelle, de connaissances culturelles. Atteignant finalement, UN, mass critique. Notre mistar suspendu dans l'espace entre les SALES. La langue ja lui-même. Quand tes encadres en TLS commence. Essay parler in phrases. Nihistua. En concepts abstraits qui existient. Swelment dans les esprits. Et PEUVENT être transmis par. Dans sonneurs vibrant dans l'air. Le gene, FOXPR, ce grand Q, le capacite, existate il. YA 600 000 ans. Mais la capacite n'est pas la même chose Q, l'utilisation. Avoir la matériau ni signifie. Pas. Faire tourner, la logiciel. Quelque part entre, 600 000 et 70 000 ans, les humains, on commence, à parler. Vraiment parler. Communiquant des IDs, assays complexes pour construire, une culture cumulative. Mais exactement quand. Nous n'y savons pas. La langage ni, les pas, DFOS, SILES. Soulmances, effets resonant. A, travers, le temps, et, les, Neanderthalians, continuant. A. Evoluer, pendant Q, nous mechans. In pause. Leurs corps robustes s'adaptant au foie de l'erglissure. Leurs cerveaux, devenant, encore plus grands Q, les enters. Leurs populations régionales divergent alors qu'ils se répandent à travers l'Eurasie. L'évolution active operant. No pendant Q, nous restions, stables. Les deux espèces utilisant des autos. Les deux contrôlant le few. Les deux avec une culture sophistiquée. Pourtant, l'une évoluent, et l'autre fige. La différence assez subtle pour que nous débattions, encore assez sujet. Cherchant encore le facteur, qui a fait diverger nos trajectoires évolutives. Ces misters n'ont pas besoin de réponses urgentes. Iolescent, dacia, attendu, 100 000 ans. Ils peuvent, attendre, un peu, plus longtemps. Suspendus dans l'espace paisible. L'merveillement vite sans enquête. Oh, les questions existent. Pour els moms pledet Q, d'exeger une resolution immediate. Oh, Lincoln new, st confortable. Pledet Q manicant. 2. Isla resultat. D6 millions. D evolution, et, D evolution, etd. D cent mil ans D,
pause evolutive. Portang des gens, testes par la survie. À travers la tang profond. Des gens qui sont passes par des goulots, qui ont tu qui-vingt-dix-huit, virgule, 7% des enquêteurs. Des gens, qui ont accumulé. Des mutations, régulièrement. En virgule. Du par generation pendant. 8,000 generations. Des gens virtuellement, identiques aux humains, qui vivient quand les mammoths. Parker and encore, et que les glaciers couvraient des continents et que le monde était plus sauvage. Et plus vidi. Et d'une certain fécond plus connect pars. Qu'il y avait, si pau de vous, de nous. Du fil tenuti, el humanite survivant. Apine, ces, survivance ni, surviant, paquil, avamis. El evolution en pause, ni souvient pas, qu'il avait franchi un solo. La culture, remplacera, la biologie, comme force adaptative primaire. Els vivient just, fabriquant des outils et travant de la nourriture, et élevante en fonction et enseignant et la génération, suivante si qu'il avait appris, construisant accidentellement, la fondation pour la culture cumulative. Sans réaliser que, ils participant, à quelque chose de sans prestant dans. L'histoire de la vie, et maintenant two ports. En avant si qu'il ont commence. Pas. Par changement génétique. Par transmission de connaissance. Par enseignement et apprentissage et ajout de minuscules morceaux. A la vasta sagas accumulé de deux cent millions d'expériences humaines. Ta contribution pour être petite. Pour être invisible. Pour être oubli in uni generation. Mais elle fait partie du fil. Partie de la chaîne in intermu connect and pass, aprisiona, futar, la pause, evolutive, continue. Ton squelette, correspondant toujours à, sees Fauci's view de 2 millions. Ton cerveau toujours orguinus de la même facon. Tes genes toujours virtuellement in changes. Mais ton esprit rempli de connaissances. QC's premiers humains ni pouvaient, pa imaginer. Top comprehension du monde si loin della de leur Q to semblare être une espèce differenti. Pas par elle. Evolution. Par la culture. Par la cada de la paz qui nous, a libris de, attendre des millénaires, pour que la biologie. Change, etnc, l'histoire repose, ICI. Dan ce moment, dan set respiration. El evolution mise en pause mais pa arrêtée. The transformation continuant mais par différents mechanisms. Le processus ancien de mutation, et selection. Operant toujours, en arrière-plan. Pendant que, la culture travaille, au premier plan à vitesse, éclair, les deux se produisent simultanément. Le temps biologique, et le temps, cultural courant, in parallèle. Temps corps ancien, et temps esprit, moderne et d'une, certain facon, les deux, à la fois. La mistar continue. Entoi. En chaque humain, vivant. Porteur d'une chaîne in interim pu. Esoterrant in ariri, a travers la tang. A travers des defies, que nous pouvons, a peine imaginer. A travers la survie contre des probabilités impossibles. Le fil tenant. Connect and pass, à présent, a ci que vent ensuite. Une histoire, encore en train, de direct right. Dans chaque respiration Q2 pra, chaque pensée Q de penses. Chaque rave Q2 raves alors, Q2 derives dans, les, SOMMEIL. L. Single quotes, AN vit.
entoi. In change, portang transform, misen pause, porten continuant. L evolution, say reposant. Attendant, pendant q, la culture dunks en avant. Verse des fatars. ENCONNUS. Tours.